whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Tēnei te reo whakamānawa e whakatoiriri ana I ngā tōrino o tēnā taringa e whakarongo mai nei anei e mihi atu nei tēnā koutou nau mai hoki mai. Anei kia taringa e whakapaho atu nei kia koutou. Kia koutou ngai taringa. Ana, I te piki taone Bustling Metropolis, piki auahi o Te Awamutu. I raro I ngā manakitanga te wānanga o te aroa. Ai, kia ora e hoama. Kia ora mai. Kia ora e kare. Anei e whakatoiriri nei I ngā tōrino o ngā taringa. Ai, kia ora. Whakatoiriri pai nei, me kino e drums. Reverb. Ana, reverb. Reverb. Ana taiho ake ka rongo I ngā oro o ngā mātua tūpuna. Hoi no, I tēnei wā, kia huri tātou e homa ki tā tātou kiwaha, and I want to go straight there because I feel, with this kaupapa coming up, that we're going to have... A lot. Yeah, piki wānanga. Piki wānanga, cool. Hei, kia kotai atu tātou ki tā tātou kiwaha. Is it that one that I... Oh, I don't know, pai kare, what's our kiwaha? Pai kare. Pai kare. It is Kia oi tā tātou kiwa. So we hear, sometimes we have our kiwaha organised and other times, which is most times. We don't, and koe nā te ao o te kiwaha. Yeah, Māori. Ana, koutou e ako ana tātou, kei te ako kiwaha tātou. And, and we've had this conversation before. Here we go, having a wānanga about kiwaha. But you might be waiting for that opportunity to use this kiwaha. You've spent like half the year learning. Yes. You never get an opportunity to use it. Yeah, the situation doesn't present itself. But anei tētahi, ki oku nei whakaro, ka pai noi ho te whakamahi I tēnei. Nō reira. Anei, pai kare, what is it? Pai kare. Pai kare. Pai kare. Pai kare. Pai kare koe. Pai kare. That is such a nostalgic kiwaha. Yeah. I like that. It is a nice nostalgic kiwaha. And it is a kiwaha. Yeah. Whether you overlook it or not, as not being a kiwaha, e kiwaha tonu nei te pai kare. Yeah. Yeah. Ko mino here, by golly. Yeah. Ah, yes. Yeah. By golly. Golly gosh. By golly gosh. Pai kare. Pai kare. Yeah, I can vividly remember my auntie saying this to us at the marae. Or when we were on whānau holidays or whatever. Yeah. I just looked it up. It's Hindi. Oh, che? Yeah. It's Hindi? Yeah. But pai kare. I say pai, so it's pai. Pai kare. Oh, it's pai. P-A-E. But I think most people say pai kare. Pai kare. Pai kare. Pai kare. I think it's tika nā mērua. Yeah. Because it's a loan word. Yeah. Pai golly. So anyway, anei tātou, hea e tehi tauira. I reckon there'll be quite a few listening to this kare no kia rongo I te pai kare, especially in ngā rangatahi. Ngā rangatahi, yeah. And actually, I gotta get, kia tātou, and te korau me whakarongo ana koe, korua ko tō tau, that, to get te korau on. Yeah. Because ki te kōrero mo te reo o te rangatahi. Yeah, cool, bro, yeah. We had a wānanga over a cup of tea I te paraire. And man, I te puta I e tahi kupu, kareu I mōhio ki e tai o ara te kupu. So it'll be the same with this one. Because no, anei koe e mea nei nostalgic. Nostalgic, no, from the olden days. Pai kare, when rangatai said to me, like in the olden days, uncle. So what do you mean the olden days? I used to ask my dad all the time, and he'd be like, what do you mean the olden days? Hey, you know we're old because we're getting someone else to come in and talk about te reo te rangatai. Pai kare ngā. Pai kare. Sorry, pai kare, what's that? Yeah. Surprise, Surprise, astonishment. Yeah. By jingos. How did you say by jingos? By golly. Are you really asking me that? Yeah. It's in that waiata too, by the stylistics. By the stylistics. Yeah. Is there Pete pai kare we are. I was way off, but I was going, yeah, that's like, what? Oh, it is too. Pete pai kare we are. Pete pai kare we are. Oh, that's... Yeah,
Piti pai kare ui are. Piti pai kare ui are. You heard it for the first time. First, And now, you know, I've heard pai kare koe. Yep. Yeah. Pai kare koe, yep. Yeah. Pai gali you, but really, it's not really the pai gali, it's just pai kare koe. Like Yeah. cheese you. It's more of a cheese you. Cheesy. Pai kare tō reo. Gosh, your language. Kare, yeah. Yeah. Pai kare o mahi. Pai kare. You can say it like that. Yeah. I heard that mostly. Pai kare. Yeah. So there you go. There you go. Pai kare. Pai tēnā, and yeah, it's alone ki waha. There you go. Hoeno, and tika taio. Nostalgic. And e hoki ana au ki tētai o nā kōrero I think it was maybe the first one when we launched ki waha, I'm not sure, but well, I think it was actually, and you said, and tētahi, kei te iri māro tonu tērā, kupu, I roto I te pūmahara, ki waha is a cool way of saying something. A whana. Whana. A whana way. A whana way. Hoi anō, koe nā tātou ki waha e hoa ma, pai kare te pai o tēnei wānanga, te ki waha. Gather up close, everybody. Ana, e te iwi ko te hōtaka I te rānei, ko te kaupapa, ko te Pōkeka me te Kaioraora. Ana, koe nei te kaupapa. I just quickly Googled Kaioraora. Kia ora. And it says here, expressions of hatred and abuse of an enemy promising terrible revenge. Yes. Yep. Yep. Was that for Pōkeka or Kaioraora? Kaioraora. Yes, and I'll add to that. This is from the thesis of Dr. Rachel Kai Mahuta, tēnā koe, in her glossary, Kaioraora song of derision, venting haka, cursing song, and abusive or belittling song of hatred. And so in te reo te rangatahi is a diss track. Yeah. This track. Yeah. No mu anō atu I a Tupac. Yeah. And for Pōkeka, a rhythmic chant without action similar to Manawa Wera and peculiar to Te Arawa tribes. Oh. Yeah, that's sort Peculiar? of... Yeah. Particular? Nā, he tika hoki te peculiar. Oh, neha. Yeah, I te rā, yeah, he tika te rā whakamahinga. Wait, what's a manawa wera? Mana, and it's the thing, because I text Pau, tēnā koe Pau, I don't even know if Dr. Pau te mara listens, actually, Sir Dr. Pau te mara. Dr. Pau. Listens to Taringa, engari ko te, yeah, and koe nei tā māua I te pātū I au, what's the difference between a Pōkeka and Manawa Wera? Manawa Wera is a kupu used mainly by tūhoi. And the Manawa Wera that I do know, the tempo is quite fast. Oh, okay. Yeah, so like one mo te maitara nui o te mautara nui goes mau rawa mai te kai o te tarama te ahi e kai yeah, so there's a bit of a fast beat to it. Wow, that That's sounds Manawa Wera. Yeah, but then there's other Manawa Wera that don't have that beat. But Manawa Wera I would put in that genre Ai. Oh. of haka, of mō tētea. And the thing with Kaioraora is, while they have all of that language in them, they sound like, they can sound like a pātere, Yep. Yeah. some of them. Some of them can sound like a waiata-tangi Kia ora. as well, but it's actually the language within that sets them apart from a waiata-tangi or okay. a pātere. So, koe nā te So you gotta be whakamārama. careful, like, that you aren't just searching up a waiata and it's actually this track. But Yeah, you're thinking, it's a Pōkeka Kaioraora, this sounds cool, I'm going to learn it. It's like, oh, we're going to Nan's graduation. yeah. Absolutely. Let's do this song. There are times and places there that it's fitting to perform them. Yeah, particularly, yeah, if you don't agree with what something that's been said on the marae. And I've seen a Pōkeka being done when right in the middle of when a speaker's speaking, te tai kai kōrero, and te iwi nā rātou nei te Pōkeka is usually te arawa because it's a te arawa, te tai kupu te arawa. But then of recent years, I've learned that some of the things that we do, I roto i Raukawa, one of our kaumata, koro iwi who I've spoken about, ko Mate, he referred to them as Pōkeka. Oh, okay. Yep. And ko te Pōkeka ki au, he waiata riri. Aye. Yeah. So it's a bit different. And you sort of go a bit kika when you do them. Yeah. Yeah. So yeah, and you know, the kuia will pull their dresses up and everything. Yeah. And, koe nā te Pōkeka. Hey, koe nā te rereke o te Pōkeka I te Kaioraora. Yes.
So, yeah, but you're right. You know, You don't want to be getting the paikare. yeah, and saying that, though, one of the Kaioraora we're going to listen to, and koene te aho o te Māori, ko tēnei Kaioraora ka whakarongo rā tātou, he mea tito nā tētai atu iwi mō tētai atu iwi, engari ko te iwi i nei e waiata nei te Kaioraora mō rātou. Mō rātou, ai. Yeah, so this Kaioraora speaks about their tupuna getting eaten and da-da-da-da-da. But the more, I guess, slander that was given to a iwi or a person, the more famous they become. Yeah, the more famous. Their celebrity spread by way of these Pōkeka and Kaioraora. Yeah. Yeah, like, and they would be performed at their tangihanga even. You know? Yeah. Yeah, so cool. koe nei te Kaioraora, koe nei te Pōkeka. You haven't made it until you've got haters. Ana. Exactly. Ana. Yeah. So, ana i te Pōkeka tuatahi, ka whakarongo rā tātou. And this is from, no whea tēnei, this is from a hui, ki te marae, opening of Manawa Kotokoto Dining Room, ki te marae o Pātia marae, te marae o Pātia, kei roto Ngāti Pikiao tēnei marae, tēnā koutou Ngāti Pikiao. And this is a Ngā Taonga recording, o kei roto i te kete Ngā Taonga, 1964. Wow. Ai. And ka whakarongo tātou, so this is one of the classic Pōkeka, e mahi nei a te arawa, and one that I learned as a teenager. And ka whakarongo tātou ki te ahua. But I want everybody to listen, because at the start, ko nā tāne anake e hakaana. Oh, right? Kia ora. And then ka uru mai tētahi kuia. E no, he taumata anō. Ai. Ka rongo koe i te reo o te wahine, me tana kawe i te hakane i te Pōkeka. Nō reira, e te ui whakarongo mai, he aha kei tōku a te e hahai nei. Ko te puniranga tira, kei te tiki mai, kei te whanako i tōna ito e te atua, he toro taua e. Whakarongo mai. Me whakarongo pi kari. He aha rā, kei tā kua te e haha e nei ko te puniranga tira. Ko te tiki mai, ko te hana, ko e tōna i tō e te atua, he toro taua e. Awe, taku moko puna e. Kuke te hanga kōko ai. Unai ho anō ki te one kura tō kiri wai ka tahi anō. Ka haka tanga mai te pae. Kuri te maari e ana. Tua taku tiki vai te tarangi koe nai. Koia tu anō. O tō tio te taua rangi toto. Ti hanga tupu kai tua pea koe ki anga papa. Hata te kei ho mai. Tuha ea! Ahanga tanga koe motu tapu. Heurunga pauna mu te urunga. Kei tō matua. Ia te manawa ku te reke o te pokana. Kore ho mai! They just took it up another level when those kuia jumped in. Ana. E koe nā te reo o te wahine. Ai. Te kuia i roto. E Pōkeka tēnā, that particular one belongs to Ngāti Pikiao and is known as Manuhia. Manuhia. Kaiohau Manuhia. And koe nā tētahi o nā classics. Te arawa, Ngāti Pikiao. And, and interesting, pērā i etahi atu waiata haka te Māori, Ngāti Pikiao, well, there's two sort of ways of performing that Pōkeka. Okay. Or should I say styles. Yeah, and a few kupu vary, depending where you go, i roto i a te arawa. Yep. Engari, ko te ngako kei reira tonu. Yeah. When we learnt this Pōkeka, Irirangi Takiawa came in and ana kōrero about it, and there's one in there, taku kete nganga kōkō wai, talking about the kete of kōkō wai, and liking it to the scrotum of the male.
Yeah. Yeah, and that's how treasured that the koko wai is much like it's talking about procreation. Procreation, yeah, that's the thing of it, yeah. Wow. How te kōrero, hu mai tēnei pōkeka i hia, o te kōrero i? Karewe tino mohi ana. And karewe kaha ki te maia te ki, anei te kōrero, i te me e nui nā kōrero i rangona rai au, nōku e ako ana i tēnei pōkeka, i au i roto i a te arawa. But there were instances where this was performed. So I know te kōrero wainga nui i a mātou ko te arawa was the transitioning of te Māori at the Auckland Museum. And a few things went down i runga i te pai. It's between ōku kaumātua me ngā kaumātua o te arawa. I he pētahi o ngā whakaritenga. And this was the haka that te arawa done. They stood up ki te mahi i te pōkeka nei. Oh, wow. And when there's times when they do it, and harai te mea he riri, and then there's other times when it's quite clear that the reason that they're performing the pōkeka is because they're angry and because tikanga or tapu or what have you has been transgressed. Oh, okay. Yeah, so koenei tēnei pōkeka. Tērā, and we're going to go to our next one. Gather up close, everybody. Hia kai atu ala hau ki rua tāhuna ki kai moko pūna. Ki te oki ngā tau moko pāhua nei o teura wera. E kore nui a te haukana nā noirere tāhe tamoa ki te whai. Ki te koe nui atu mō tū hoa mō tū matawhera. Ki hokora ui ka ti a te poka i ko tuku nā rangiti he whaenga pakame ki te ao tatonga ki. Tā toia ki rua ki te turuturu paka. Ki tiro i hoka ho te kaiki a tāha. Ki te giri ai hoka taua ki te anu he tawa. So, Erica made a comment before, said they don't really sound that angry. Yeah, I was expecting it to there's sound no paikare in there either. sound more hatred-y. Yeah, but if you look at the kupu, so particularly in this one, so interesting tēnei i te mea koetai e ki ana he pōkeka. I roto I te puka a Margaret Orwell rawa ko Mervyn McLean, Traditional Songs of the Māori. It says it's a tūmoto. How te tūmoto? Aua. Ana kei te kītahi he Kaioraora ke. And I don't know if you caught the first line, e hia kai atu ana ki rua tāhuna, I'm hungry for rua tāhuna. Ki kai moko puna. Ki te oki ngā o teu poko kohua nei o te urewera. Yeah, heard that. Yeah, the resting place. And then it goes on to talk about heads being impaled on stakes and things like that. So tērā pōkeka was by Hine Tūrama when she went to get the head of her husband, Te Hurinui, who had been decapitated at the Battle of Pōkekaikahu. Te pakanga nui a ngai tūhoi ki a te arawa, ki a tūhaurangi, me tahi atu iwi o roto o te arawa. And then the head was taken back. And then Hine Tūrama thought, oh, bugger this, I want my husband's head back. And ka tito ia i tēnei pōkeka nei. Ana ka haere rata ki rua tāhuna ki kai moko puna, ki te tiki i te upoko. And the haka was so good that the phrase was coined. And tūhoi say he te tere ki te rangi, ko te arawa ki te whenua. Te arawa say he whatutiri ki te rangi, but they both mean the same thing. As thunder as is in the sky, so is te arawa upon the earth. Yeah, koenei te haka. But you won't hear koenei e hoki nei, kare anō kia rongo I tēnei roto I a te arawa. I've heard tūhoi do it. Yeah. So tūhoi do it. Yeah. So it's about themselves? Yeah. It's like Biggie singing Hit 'Em Up. Yeah. If you know, singing the Tupac song Hit 'Em Up, that's dissing him because it makes him notorious. Dare I use the pun. However, and within the song, is this where the kōrero Momo Tūhoi, Momo Taonga, Momo Kai, Momo Tangata ki te pō? Does it come from there?
ko tērā kōrero is from this other, from a manawa wera. Okay, yeah. About ōrākau. Oh, kia ora. Where Momo, Tūhoe Momo Kaivara. It comes out of two waiata. That one, Kahuau te koha, which is a manawa wera. And tētahi waiata, e ki nei he waiata tangi, but he waiata taunu, so it's a waiata of degradation from Tūhoe to Ngāti Kahungunu. Okay, yeah. Yeah, on the killing of the Mautaranui. Mautaranui, aye. Yeah, where that's talked about. Okay. And, you know, just talking about, going back to what you said, Erika, e tahi o ene waiata, like particularly, e tahi o ngā waiata tangi, there might be a waiata tangi, but there might be a line in there that, you know, A kurahuna. A kurahuna. Yeah. Or sometimes, actually, tino marama nei. Tino, yeah. Hea te kōrero is actually he oka Straight ki up. te tautū. He oka ki te tautū. Nā, kōrero tērā, tātou, oka ki te tautū, a dagger. Dagger. Yeah. Oh. Dagger in your wound. Yeah. So, Oh. tuning the dagger, like salt in the Salt wound. in the wound. Yeah. So Oka there ki might te be a tautū. reference in a waiata tangi about a past battle, Yeah. you know. So there are a few waiata tangi like that. And within waiata tangi, there's that emotion, eh? And if it's Yeah. a tangi, then there could be also be emotion as to why that person I has been matera sung. tērā I tangata. matera, ai. Yeah. I matera tērā tangata. Ana. I read online that kaioraora were commonly written by females. That is correct. Kia ora. Well, e ara te whakatau ki Pāke e mea na kāre he riri. Rite ki te riri o te wahine. Yeah, okay. Yeah, yeah. I believe Hell that. hath no fury like Hell. a woman scorned. Like a woman scorned. Koina tērā kōrero. Hell has no fury. And you know, ko te rangi tope ora tētehi. You know, no Ngāti toa. And she was famous for many of her kaioraora actually. And it was the kaioraora that actually encouraged and inspired her people to go and fight and exact utu. And she's not the only one. There were lots of, you know, tapairu, Yeah. ariki, wahine, e noho ana I tētahi tūranga rangatira Yeah. that would compose the kaioraora, and that was the thing that To pushed. get the, Yeah. get Yeah. the troops up. Yeah. Get them on her same Yeah. thought Yeah. path. Yeah. Yeah, so koira tērā, e tika tērā kōrero, te nuinga nā te wahine. True. I Kia tito. ora. Pērā no te pātere, ngā pātere o mua nā te wahine. Te nuinga o nā pātere. So tērā. Ka pai. Anei te mea tuatoru, and this was ko te tau 1986, ko te Whitiwara Purinihia o Aotearoa. Ai. New Zealand Polynesian Festival, 1986, ko te rautahi tēnei. Koe nei tā rātou waiata, tā rātou mōteatea te wāhanga tawhito. Me whakarongo pi kari kari. So, I could be wrong, but anei, taku whakapai tēnei, I think ko te rautahi te kapa tuatahi ki te mahi Pōkeka ki te matatini. Oh. Oh, nera. Yeah. So you can hear the crowd there, you know, they're clapping. they're and- into it. Yeah, they haven't even finished. Yeah. Because nobody ever seen Pōkeka, Wow. you know, in the Mōtete section. Yeah, so they were actually trailblazers. Trailblazers, yeah. Yeah, so that's not the Mōtete section. Yeah. And you're allowed to do Pōkeka in that section. Oh, wow. Te ato e te matatini. So I thought that was something in the history of Poignant, te matatini yes. to pull out. Kia ora.
And te rautahi. Oh, Ana, ko te rautahi, tētahi o ngā kapau o Muara. And Irirangi Takiawa composed that item. Yes, I was going to ask whether it was an old one or a composition of the time. That's Irirangi all over. Tērā momo. Engari kei te rongo, I tērā kei te rongo koe nei, te wana i te. Te wana, Yeah, because I was thinking, this, you can definitely hear the beats and everything. But How te keho? Ko te keho. Ne? Yeah. Te wā te aro te wahine. Te wā te aro. Ai. Yeah. Part of the female anatomy. Female form. The female form. Yeah. I'm not sure where there, but somewhere in there. Yeah. The thing about it is how grotesque the language can really be. You know, I think if we could find a line in one of them and just have a look at the type of languaging, the intention to, or what it's to incite. Yeah. You know, the imagery and just absolute disgust, like... Yeah. Well, it's not really grotesque. It's maybe from Tirohanga Pākehā. Aye. But kia tātou koia. Koia te ao. And that's the reason why a lot of our, I think, a lot of our mō tia were put to rest because with the Western ideologies and e tahi o ngā mea. And I'm not talking about Christianity today, I'm talking about Christianity then. He rereke nai, ne? Aye. He rereke, and don't do that, that's heathen. That's heathen. Uncivilized. Right. Uncivilized, yes. I mean, the shaming of the body and well, if such. you pull up some of Shakespeare's sonnets, and, he nui te kurahuna I roto I ngā tito ngā Shakespeare. Me tai atu o ngā kairuri, ka kite koe I tēnei reo I roto I rā kōrero. Yeah, so he pōkeka era, and you can definitely hear e riri ana te iwi rā. But I like that line, hea kei tōku kiri e haki mai nei. What is this upon my skin giving me scabs? Giving me scabs, yeah. Even the talks of boils and stuff. Yep. Like, the mucus and pus from your boils oozing. And like heoranga mai. Heoranga mai, What I wanted to ask you about was he pōkeka, he kaioraora rānei heoranga mai? Ki au he pōkeka. Yeah, he pōkeka tērā. Kei te ki he ngiri. But, ko te ngiri, taku mōhio, ko te ngiri he poto. Okay. Poto te ngiri. Ahua roa heoranga mai. And heoranga mai is only one part of Launga Haka. Launga Haka, kia ora. Ki au nei he pōkeka. And we've seen it in recent times of heoranga mai being used as a way to transgressor or to rebuttal whatinga. Again, Tainui use it in the same way sometimes. I remember when o tētahi hui, karewe ki whera mātou engari I te riri te iwi. And kare pai ki te kingi tahi o ngā kōrero I potairunga I te marae. And ka tū ki te haka. Man, I rangona. I rangona te whiu o te iwi. But then sometimes heoranga mai is used as a haka tautoko. Haka tautoko, haka whakanui. Haka whakanui, haka whakaihi, aha ke rānei. It's usually the last haka that all the kaihoi do. They come together after the regatta. E nā ka taparahi. Ka taparahi, So tērā, koia e rā e tauira e rā o te pōkeka. Kawai, anā ka huri tātou I nāne ki te Kaioraora. And just to break that word down again, so we've had to whakamara. If you look at it, Kaioraora. Eat, live. Eat live. Eat live. Eat your, To be eaten alive with words. Yes, Yeah, that's what it is, It's to have a crack at someone's well-being with words. Your verbal darts. We've got one here before we go into the recordings. So this is a Kaioraora. I'm just going to read the part. No te mō tea tēnei, te pukapuka pirana rawa ko pei te huri nui. Tērā te whetū kamokamu ana mai katangi te whatitiri karapa te wira, he tohu, te toho hoturo I maunu atu ai, kaitoa ki a mate nāui rere mua.
He waiwai tāpeka ki te ara rīpeka, he pūkainga pakaki ki te roto ātara, mā wai e hua ki te umu ki kahotea, mā te rauparaha, mā tohe apare, mā nei tā moe te awa kei ahuriri, kia riro ana mai taku kai ko te wera. Me horomata tonu te roro o pareihe, hei pou ake mōroto i au, iri mai e pāirunga i te turuturu. And just to read a little bit of the, see the star scintillates in the distance. The thunder peals, the lightning flashes, a sign that he of Hoturo's line has gone. It serves you right to die, you would rush to the forefront with insecure foothold at the crossing of the trails that lead to the heaped up whales at Te Roto Ātara. Who will now uncover the ovens out there at Kahotea, and those ovens are to cook the enemy. It will be Te Rauparaha and Tohe Āpare, Te Whatanui. They will plunge across the waters of Ahuriri, make certain to bring as food for me te wera, the brains of Pareihe I will swallow raw, and this will sustain and strengthen all within me. So, Tērā, te wetu. Kei koera tērā reo I roto I te... Yeah, te man. Kaioraora. Very poetic, though. Well, Ana. it is. Yeah. It's and it's just another aspect of our language, in poetic sense. Yeah, it's like telling this story with all the different places and people Yeah, and dissing someone at the same time. and very suggestive. Saying places, Ana. because when you say a landmark, it talks about that person straight away without having. I like how you say things without saying it, and saying the name or talking around it. Yeah. Koia. Well, like leaves a lot of room for the person to come up with what it could mean. Yeah, feeding the imagination. E tika tēnā, e ne te mutungi iho, and koene tētahi mei putara I a mātou I tā mātou hui whakamaori. You can translate the words like this, but you really can't get into the head of the composer. Yeah. Yeah, and it doesn't matter what language it's in. Unless you sat there with the composer of that poem, or Yes. where you really get in their head and can see what they meant by what they said in there. Yeah, and I know, etahi o a tātou waiata he whera kei te tau patu hea te tino tikanga o te kupu. Aye. There's robust debates about what he or she meant in a particular line. Especially if the line is only 3 words long. Oh, yeah. And ko kite etahi o ngā titonga mō ngā matatini. You see the lyrics, but in the other column of the explanation is just as much words. Yeah. So you're fitting all this. If not more. Yeah, all this context into these kupu. Yeah. Ka pai, aore, we're gonna whakarongo ki tēnei tauira, tēnei ri kuatatanga, o tēnei Kaioraora. Whakarongo mai. Tēnei pātere ngā tēnei e mātau, he Kaioraora. Nā tamaku, ko tamaku e mone rangatira no tuhoreng no tero. Mō ngā te whakau, he Kaioraora nei. Ko ia tēnei, ko pātere tia tēnei. Tērā koia kumau whetu, hiki tia pai ngā kei te tautara ki o haura māua. Ue kawe ki wari ki te moana I te ia te whāwatika, ta whakakawa te rao tuku taika, ta tuku mai te kānohi e pōpau ake toi au e no matua koe nei, koe anō kai a koro kai me tātau ki te wai a tanau. Ko whitu pā ki au ngā timakau e te toha tohaina ki te one ki te kirira ngā tira ngā wai au e tiku mai e ua ki taku I pukakai. Kei o te rangika tapu ngā kōkopu o tō moana o te kōpu a koto atu a kotu pana ko te whakaeke. Me whakatakoto ki te ngaro tāpata e ruai ki moko I a ngā urutoka e paria ki kai weka. Ko ate e tutu
putu a te ure tona nei tana kai a gale te muka tai te o ki ngā karu a te o ki ngā toki a hoa tu e ngā ti maru ki tō kai ngā whakamana mana ki te pukeroa. So, e whakapai ana, ko tērā kuia e kōrero ana ko wahine kino. Koe nei te kuia o Irirangi. But there's no title on this particular recording. It's 1956, tēnei rikuatatanga. My mother would have been... Man, 70, 14? nearly 70 years ago. E hara. Yeah. E hara. Yeah, engari e rite te reo ki te reo kua rongo i e tahi rikuatatanga o te kuia rā o wahine kino. Kia ora. And anyway, why I started the recording there was because I like how she says, tēnei pātere e pātere atu nei mātou. Yeah. He kaioraora. He kaioraora, ai. Yeah, so this pātere we're performing we're doing it in the form of as a kaioraora. So you can see, to the untrained ear, that they just take that as a pātere. Yes. Yeah. But again, you have to pull the language out of the composition and see, and we didn't go right through that waiata, that there are some lines in there where the composer talks about eating particular parts of people and cooking them up. And then there's another line, and there's my favourite, when she compares the people climbing up the ropes of a particular part to people that would be dangling off her pubic hairs. Yeah. Ko te huru o tōku teke. Yeah. And that's belittling them, just putting them below her. See? Yeah. Whakaiti a rātou. Ai. Yeah. Ana. Oh, the theme of boiling and eating people was quite... Yeah, well, that's the greatest insult. The greatest insult, yeah. Yeah. And that's why pōko kohua, kei te mea tahi karehe swear word. Koina te reo. Ai. Ko te pōko kohua. Well, it was enough to raise an army. Yeah. If you were to mention, if you were to say it to someone. That's right. Ki te ki au, pirangi te kai nā roro o mea. Pōko kohua mea. Yeah. That's war there. That's a war, yeah. And if that word gets out, that you called someone a boiled head or they boil their head, then it's going to go down. It's going to go down, yes. He pakanga kei te haere. Tika, he pakanga kei te haere. Hei, tērā, anei te mea tuarua. Taringa. Hina kai kuto kai liha kai roro kai taka o te hara kai hoa nāna tiki mai kano pani kua rua nake te kore ui mata hai ma te puku i tako ai te ngā karu ko te kore tumu hei tā kiri ki a toherere ki a mau ai nā pe koi whakawhiwi ki tēriri te rorau katia mai e pipiri kawe au ki here tau ma te tauri kotia Ai. Nō reira, ko te take i tīkina rā ko tērā is to hear the two different... So that's a kaioraora. Yeah. Engari, ko te āhua o te kawe i tērā anō he waiata. Ai. Yeah. Ai, anō he waiata tangi. Waiata, yeah. Yeah. Engari, ko te reo, e pērā anō, ko te reo o roto. Yeah, it was quite hard to distinguish the rangi. Ai. Whereas in those... in the earlier examples, the Pōkeka, they had, like as soon as you said, heard it, a you beat. knew, well, you knew what the Pōkeka, you knew exactly what it was they were doing, just from the mood, Ko ia. or the tone of the haka. So, kaioraora tēnei, he rereke i te manawataki, very different to how that last kaioraora we heard is performed. Yeah. But again, i roto i nā kupu, kona kupu tīmatanga, e hine kai kutu, kai riha, kai roro, kai takataka. Yeah. Old young lass, who eats kutu, lice, the eggs, the brains, and the fluid that runs from them. Wow. Yuck. Yeah. So that's koina te tīmatanga. E mohe ana koe ki te kōrero i tēnei kaioraora? E ai ki te kōrero,
mō taku he tikanga I timata I mua te rapa ka kōrero te kaumātua. This is Kaioraora no rota mai o Ngāti Raukawa. And this is by Karangi for Tiki Whenua. Tētahi rangatira ko Tiki Whenua. Yes. Who died I roto I te pakanga ki te whanake. And te whanake is a pā in Whakamaru. The location of Whakamaru. Okay. Yep. And taku wai tahi anau ka kite I tēnei. Yeah, cool. My eyes lit up when I found it. And I've said this before, you know, some of you jump on Netflix, so do I, and YouTube, but I spend a lot of time in ngā taonga. In ngā taonga, yeah. Koe nei he nui tā mātou whakatairanga I tēnei rauemi ki a koutou. Especially koutou te hunga e kimi ana I a koutou mō te etea. Mea koutou haka me rā mehe nui ngā taonga, kei kone e noho ana. Kia ora. Kei roto nei. Yeah, just got to go and jump and have a bit of a look. Let's go. Gotta go have a look. Yeah, so koe nā te pōkeka me te Kaioraora, he pātai, he kōrero. Hea wetahi ngā pōkeka Kaioraora rānei ko titua I roto I nei tau, no mōhua nei. Have there been any? Good question. And I have one prepared. Ooh. Kia ora. So this is one I did, and this one, see if you can, te rape ka marama kōrea. Tērā ia ngā kota I waho pūtiki. Tīkina mai e taima hoatu haihai a te kōrero kaunihera. E pōtere mai ana I te au o rua. Ho mai ai tōna wai ki te kōhua. Me tunu mai roia ka kinakiti ai ana kupu. Hiraurau horomia haupaupa. Ruakina tō ai tia hoki te kai. E whio aku kerokero I tōna nene I tōna horotai. Mō te hara I whea, mō whanganui e riripo mai rā. Makae o mi kaere motu ki waho o Pākai Tore. Hei maunu mā te tuna, hei timo mā te kōkopu. Paia mai ai ki te pareparenga, pīrau kerakera haku I kona. Rokohanga e te mohorangi, ka hongi, ka kati. Ka whakahua te kanga, moi, pero mai, poko taona kai a te kuri a haha. Poko taona. We were given tētai o nā mahi kia mātou I te panekiretanga. We got given one line and all it was poko taona kai a te kuri. And we had to make something, whatever we wanted. And at the time, koe tērā tangata, Mikaere Roia, Michael Laws. Michael Laws, right. Whanganui. Yeah, and I te kōrero kino ia mō whanganui. Mō whanganui, yeah. This is what came out. I wrote this Kaioraora. Yeah. That's right. Yeah, and it talks about, you know, his words being sliced up and thrown into whanganui as bait for the fish. Oh, and then yes. It washes up on, give me the water of whanganui so that I may boil him up. Yeah. Ka kinaki te ai o na kupu, I scooped them and eat them. And then spewed them up again. Yeah, spewed them up and then eat them again. And eat them again, katoa. Yeah. So, koina tētai kaiwa. Ki taku moio o koinei tāku, nāku tēnei tito. So, taia ana. Ai. Yeah. Engari me hāngai. Kamutu, me whai take. Me whai take. Yeah. Tiakina o kupu. Koia. Yeah. E pai tēnā kōrero. Yeah. Yeah, tiakina o kupu. Me whai take. Yeah. Don't do it to someone who cut you off and trigger. Ai, and yeah, e me whakaro ake, he mana tō te kupu. Ai. Ki te whiu. Pēnā anō I runga I te marae, ki te whiu koe I tētahi pōkeka, I tētahi Kaioraora rāne, I runga I te riri. Ai. Me mohio koe, e whakaara ana koe I atu. Kia ora. Kei te whakaoho koe I atu. Yeah. Kei te tiaki tō iwi tō tuara. Ko koe nahe ko puta atu. Ai. Nai koina nā ahuatanga, hei whakaaro ake. Ana, me katoa nei, I reira te tautoko a te iwi, te tangata nāna te pōkeka, nāna rānei te Kaioraora. Hea e tai atu tikanga mo te whakamahinga o wene momo waeta nei. Te wene haka nei, I runga I te marae. Well, yeah, pai tēnā pātai. So, maharau ko te tangihanga o te hoa o te wharehuia, niwa. And ahua I rangirua
etahi o nā whakahaere te paipai. And narunga I te rangirua, and I he, I haukoti te kai kōrero a tūhoi. And I tua tūhoi ki te manawa wera, I roto I te whare. Now tūhoi, now that just shows how angry they were, because kare a tūhoi e manawa wera, e kawa e manawa wera e roto I te whare, mō waho ke te e rā mahi. Ai. But I tūrata ki te manawa wera, engari ka arohara, ko te kaumātua I manawa wera tia rā e tūhoi kari e I mārama. Hea rātau e manawa wera atu nei ki ai. Yeah, mōna tō rātau riri. Yeah. And kari e I mārama hea tana he. Kari he turi nōna, kari I moio I haukoti ia. Engari I mohio tonu ia. I te manawa wera rātou ki aia. Ai. Engari he turi nōna ka te take I haututi ai. Ai, te tiro hane pi ia. Watara te. E hana tūhoi. True. No. Yeah. And so, are there any things in which you reply to a pōkeka, like in ways to, or koira te mahi e whakae ai I te take? Ko te... Pai anō tēnā pātai. Like me tuku pounamu e hara nei. Yeah. Yeah, well, it depends on the hara. Yeah. O te he. Etahi wā, I've seen etahi o nā pōwhiri e haka ana tētahi taha ki tētahi taha, and they're almost getting, coming to punches. Yeah. E pēra rawa te wana ne me te riri. Ai. O tētahi taha ki tētahi, o tētahi atu au seen, tētahi iwi e whakaeke ana, ka haka te tangata whenua, ka haka anō te manihiri, and then the tangata whenua go back, and then the manihiri carry on, and then it's like, nah, you fellas aren't getting the last word. Yeah. Sort of a thing, so e rere ke tērā. But there were exchanges, depending on hea te hara, or hea te he, or hea rawa, he pounamu, he mere, he kākahu. He tangata. Yeah, he tangata e mā a kuia, tika e tatau pounamu. Marriage might come out. Yeah. Hey, koina e tahi o nā mahi a rātou mā. Because e tika tau, ko te mutingi ho me whai tētahi huarahi e tau ai te rongo. Ki oku nei whakaaro. Ki oku nei, koe au ki oku whakaaro, yeah. Like, and even some of these, like, tētahi, he waiata tangi, engari, e waiata e taunu ana I a Ngāti Kahungunu. Nā ngai tūhoi, and I spoke about it before, te rongo o te tuna. Ai. Now, tūhoi, they're very staunch. They won't sing it in front of me kei reira kahungunu. Oh, yeah. Okay. Yeah. They'll sing it at home. Yeah. Engari kare rātau e waiata I tērā waiata kia Ngāti Kahungunu. But I'm sure if a take came up, they might sing it. That's what they'd use it for, yeah. And that's another good example of looking after those things, using them for the right times. Ana. One, so not to insult, and two, I think to remind, and to maintain its reverence, of such things, that you don't pull out your big guns all the time. Yeah. E pai tēnā kōrero e hoa, because Koro Iwi, he was a bit reluctant in sharing some of these. You're damned if you do, you're damned if you don't. So you want to teach everybody, because kei ngaro, but then what happens is they become common. You don't want it to be misused. Yeah. Or they're used all the time. Yeah. And they just become like every other waiata you use. Yeah. Ka ngaro te mana. Ai. Yeah. O e rā waia, o te mahira. Yeah. Oia no. Ka nui pē te rā mo te Pōkeka me te Kaioraora. Right. It's only just brought up more pātai. And what I love about it, and it's always these things when we go back to listen to old waiata, is just more questions or wonderings about how our people were at the times, and their social interactions and all that, and it's only glimpses of it. Yeah. Ana, kuina hoki, he matapihi ki tō rātou nāo. Ai. Pai kare ora kaupapa. Pai kare ora kaupapa. Pai kare ready for waiata. Yeah, ready for waiata. Something a bit more up-tempo. Yeah, to make my manawa kapa. Yes, ai. Pai, tifiri pai tēnā. So, nō reira koene tā tātou waiata, kapa mai te manawa, mai tā tātou kohinga waiata wairere. You can hear those actually on some of our Te Reo Māori programs here at Te Wānanga Aotearoa. Ai, no in particular, Te Reo Māori. Kia ora. He honua ke taku
kani, move that body. So another blast from the past for our tuhi Māori kura Pānia Papa. Yeah. Wairere CD, tēnā koe. Our Wairere CDs. Aye. And they seem so old, but they're great examples of language. So when you do Te Reo Māori, when you do, or if you haven't already, these songs are used to solidify or to reaffirm what it is that you've learnt in the classes. Yep, so they go hand in hand. Hoi no. Ana. E mihi ana kia koutou katoa. E nui te mahi, ko te ako waiata, ako i te reo, he ako i ngā tikanga. Nei, e nui ngā painga o te ako i te waiata. Ai, tika tau. Nō reira, koe nā tātou e wama, pai kare, you know, e great wānanga. Great wānanga. E mihi ana, mihi ana ki a ngā taonga, tēnā koutou, e mihi ana au ki ngā reo o ngā mātua tūpuna. E tika. Ai, huki. Koutou hoki ko ngā iwi. Ko rangatira i tēnei wā. Ko rangatira mātou i a koutou. Koina. And go back to your iwi and ask your iwi. You know, if you weren't mentioned today, if you have any Kaioraora or Pōkeka, manawa wera, pertinent to your iwi or your rohe. Ana. Narunga i tērā i te iwi, anei mātai e mihi nei, kia koutou katoa, pai kare, e kapakapa ana te mana. Ai, pai kare. Eno, hei ko nā mai rā. Hei ko nā. Bit whakaronga pi kari kari, gather up close everybody buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo, whakarongo ki te tangi a te kori mako, korero flowing out the hooker force, kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te, kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari kari mai, hare mai, o Taringa hare mai, we gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.